na wo B na obetimi afa subject baako from group C abeka ho so choose 3 wo B a obetimi choose subject baako group C. Now the subject baako free group D abeka ho. Saa na abofra no choose 3 subjects no elective section which is group B na obetumi nso choose 2 subjects from either group C or group D. Ekobane say we choose 2 subjects from C and D na it means the other column on could choose subject B anka ho. Saa so na abofra betumi choose 2 group B. Na afei wa select 2 subjects every group C. No choose 1 every group D. Afei nso saa abofra no ebetumi choose 2 subjects if group D ho. No the 1 every group C abeka abra or choose 2 subjects B dada no. Edisa na oba other courses na business obi oye business no oba mathematics no social studies English no waye general science or no so business ni no compulsory say obi choose business management and accounting no dey constant na afei wa select course baako anase mienu every economics computer science that is ICT in business anase additional mathematics edisa abofra no ni say na ho kwan so obi choose 1 subject every group C no Arabic French Spanish music food and nutrition clothing and textile edisa so business ni na oye course no o wa akwanya say odi bibi te say food and nutrition clothing and textile management and living o can say 3 courses we mi ensamble ma e kire say akra no o ye business de ba o say vocational what do you call home economics which is vocational or the nsa e baby obetumi so aye design and communication technology arts and design studio agricultural science government and other things ananso wa akonya so obi choose baako ha group D ho ana mienu de akoka depend on the number of courses of choose or group C. Enti de me pese me kire nyina na se oba no secondary school apart from the main course na okoye akwani school no okọ na enye technical course no there are some courses bi o ha saa syllabus we anase guidelines we ama akwanya se oba ni main course na wo ye obetimi akọ different discipline ebetimi ama no de nsa nso aye adwuma ekoba ni say abofra ni wie school a omre ewe adwuma sem ni say ntini say san so de nsa ye bibi no say obi amfa na adwuma kro no awo akwanya se ode nsa be bibi na waye adwuma ama nsa akona no enti uba apply technology and also subject combination and offer guidelines na eho saa nso na say oba home economics the same thing and also options na saa wohwa ubehun the best combination for your child visual and performing art the same criteria as the medical actual no and also ebema wo saa akwanya no if you na yeko agriculture and also akwanya so be select courses no wonya the best combination na odi amaoma na afi waba languages ebi o ha akra no opeso osua kasa ahodo a still a obetumi choose technical and vocational courses account intibra all can for French and Spanish bebrebe na wani ji ona so kan twi ewe ne dagbani ya wani ji ho no wo de nensa je bibia ebeboa no ama no enya na no aduane the same thing is brofo ne sa languages no nko ano eto da bia na ho adwumasem no ebetimi ayedin global studies the same combination you have the option to we ne niam me pese wuhu se oba STEM education na you can say STEM na ye kasa for science technology engineering and mathematics sa for no so area of studies na ye engineering biomedical science manufacturing robotics information technology computer science aviation and aerospace into ubaha say no most combination it is all person engineering ye
or core subjects mathematics, social studies, English language, PEH, non-external examinable, meaning say PEH na core subject yɛ nan so ɛnyɛ adeɛ sɛ yɛbɛ examine mmɔfra no. Afei, sɛ woba group B na ɛyɛ electives na abɔfra bi a wɔyɛ engineering na ɛyɛ ɔhyɛ sɛ ɔbɛyɛ chemistry na ɔyɛ biology, physics, additional mathematics and engineering. Nti wonya saa combination wei a group C no ɛyɛ courses a mmɔfra no ɛbɛyɛ no afe biara. Afe biara wɔbɛyɛ one of these courses: art and design foundation, robotics, computer science and music. Na saa courses wei no nyɛ courses a wɔbɛtwerɛ nsɔhwɛ afa ho. Ɛno nti year biara no school no bɛchoose one course ɛwɔ group C ne akyerɛ mmɔfra no. Saa na aba group D so a mmɔfra no ɛbɛchoose one course ɛde akɔka wɔn engineering course na wɔyɛ no. Na ebi yɛ economics, geography, history, religious study, literature and English, Ghanaian language, Arabic, French and performing art. Nti ha no ɛyɛ area abɔfra no ɛbɛtumi ayɛ. Sɛ yɛka sɛ STEM na engineering yɛ ɛyɛ field a mostly no ɛyɛ practical abɔfra de ne nsa bɛyɛ biribi. Ɛno nti na woba C na D na wɔn nsa mfa technical courses bi anhyɛ da ɛmɛfra na mmom wɔn de those humanity courses ɛna abɛka ho no. Nti saa na learning area biomedical science teɛ. Woba manufacturing ɛhɔ ahyia me paa yie. Wei yɛ course bi ama aba no yɛ so adakye ɛbɛbɔ ɔman Ghana ɛne w'abusua nyinaa. Ne sɛ nti ne sɛ yɛyɛ ɔman a yɛn nneɛma no a yɛwɔ no yɛntumi ɛmfa yɛadwene ne yɛn nsa ɛndane yɛn ani ansa na deɛ ɛkɔ ama no no. Yɛn nneɛma bebree sɛn ɛporɔ kwa. Ne sɛ nti ne sɛ yɛn nimdeɛ a yɛde manufacture saa nneɛma no ɛma so ba mfasoɔ ma foforɔ. Nti deɛ ɛteɛ ne sɛ manufacturing for no courses bɛyɛ ne sɛ wobɛyɛ mathematics, social studies, English language, PEH. Na afei woba group D na wɔn mandatory courses no yɛ chemistry, biology, physics, additional mathematics and then manufacturing engineering. Nti saa mmɔfra wei mu na wɔn ɛbɛtumi afa tomatoes na wɔn adanedane ani na wɔayɛ tomatoes paste. Ɛnyɛ deɛ wɔn yɛde esam ayɛ ne bi. Obɛtumi adane ani na yɛnya paste papa from original fruit no product no na yɛatɔn bi ama ɔman mufo a wɔn anya apɔmuden na yɛde bi so kɔ yɛaboro so yɛde kɔ ama no ne akɔgye sika de aba ama ɔman no economy no ayɛ yie. Ɛno bi na yɛhia. Yɛ gold no wɔn bɛnadane ani ayɛ jewelries na ansa na yɛ exporto. Yɛ cocoa no wɔn bɛyɛ chocolate no ansa na yɛde akɔ ama no ne yɛmfa beans na nkɔ na broni akɔ yɛde chocolate na aba ama ne bo ayɛ denden de a yɛ a akuafo ne dua cocoa no kora wɔn nya bi nwene. All these things will come to an end. Yɛ mma no sua saa nneɛma wei a. This one also is a good course. STEM education. It is I'm afraid so ɛbɛyɛ art and design foundation, computer science and music. Ɛwɔ group C. Na ka ehunu sɛ saa courses wei nya courses a yɛbɛ examine wɔn. Deɛ ɛteɛ ne sɛ year bi asɛm ɛde di kan aka no. School no bɛkyerɛ wɔn one subject. Ɛkɔpem sɛ nkwaraa no adesua wɔ school no bɛkɔ awie. Saa so na woba group D na ha nso wɔn akonya so bɛ select one subject from the humanities, but economics, geography, government, history, religious studies, literature and living, Ghanaian languages, Arabic, French and performing art. Saa na aba information technology, that combination ɛwɔ hɔ. Woba computer science and also those combination ɛwɔ hɔ. Aviation and aerospace ɛno nso combination no ebi apɛ sɛ ɔba no yɛ adwuma ɛwɔ aeroplane mu otimi aeroplane sɛn otimi hyehyɛ aeroplane mu adwuma. Saa nneɛma wei mu nyinaa aviation industry no ɛwɔ hɔ ɛna robotics ɛno nso ɛwɔ hɔ a all the various combinations have been provided nicely for you. Nti akwanya ɛwɔ hɔ ne sɛ wobɛnya adagye na watena ase na afei ɛma ɔba no nka sɛ wa choose course ɔbɛyɛ science ɔbɛyɛ agric ɔbɛyɛ general. Nti adɔfonom
sɛdeɛ medi ka kan medi ne Dr. Jobu a na mɛboa wo nam no mmienu nyinaa yɛsi nkonnwa afa adwene a ɛbɛboa me atumi atwusu course ne daakye papa ama yɛ mma no na wɔn wie school mu amɛyɛ ade so ama nti sɛdeɛ mɛsi akyerɛkyerɛ adeɛ no fikɔfikɔ no afi school na yɛkɔ choose no ɛyɛ serious business ɛnyɛ naano deɛ na ne yɛ no bi sɛ yɛ mma no baa yɛ ɔsɛ mekɔyɛ course asomasi ɔbɛnten sɛ ɔba no ka kyerɛ sɛ ɔkɔyɛ course bi a busan sɛ ne daakye no ɛbɛkɔ akɔsi sɛn deɛ ne deɛ na abɛtumi a na botaeɛ bɛnti na saa course no ɔkɔyɛ na afei sɛ nimdeɛ bi na ɛwɔ sɛ wobɛhwehwɛ akyire akɔ afiri animdefoɔ hɔ a na wɔn nso atu fo ama wɔn sɛ course no a ɔba no ɛkɔyɛ ɛne school no a ɔba no ɛrekɔ no awie papa ɛwɔ hɔ na ebɛtumi ama abrabɔ asesa nti nnɛ makyerɛw courses no a ɛyɛ mainstream secondary school no ɛne secondary technical school no courses a wɔn no yɛ ɛna makyerɛw yi nti nyame yɛ adom a my next video na ɛbɛba no deɛ yɛkɔ ne akɔyɛ courses ahodoɔ a wopɛ sɛ ɔkɔ TVET school so a that is technical vocational education schools na and training schools na wɔn no courses na wɔn yɛ na yɛbɛkyerɛkyerɛ wo na ɛno nso wahu sɛ saa course na abɔfra no yɛɛyɛ a wokɔɔ school no mu naa no ɔde ne nsa ɛreyɛ biribi hyɛ ne nso sɛ ɛnɛ TVET courses no abɔfra no wie ɛwɔ secondary level na owie a obetumi de akɔ university yɛgye wɔn wɔ all the technical universities ɛna afei science technology university which is a KNUST tech ɛma straight admission for wɔn de wɔn nsa ɛyɛ adwuma no nti ɛnte sɛ kane na obi kɔ technical school ana sɛbi waka kwan mu ɛnɛ deɛ abaya yɛ nhyehyɛeɛ ama abɔfra no kɔ technical school na obetumi akɔtoa so ɛwɔ university ama ɔno so daakye wabɛyɛ nipa titiriw ne nsa bɛkɔ n'ano na abusua anya asomdwie ama ɔman Ghana ɛso anya asomdwie yɛma yɛma ne school no ɛho hia yɛ afei mu ne senti ne sɛ yɛahwɛ course ɛbɛboa ama mmɔfra no wɔn daakye bɛwie yi adaakye yɛ hɔ ɛna mmɔfra no asesa nkontibaa adwa so sɛ yɛde wɔn nwam meda ase ɛberɛ a wɔanya saa akwanya yi mɛsrɛ sɛ wobɛhyɛ ama afoforɔ no mo so nsa aka bi na aboa wɔn ama wɔn atake good and better decision for the future and betterment of their children.